Stellen sie sich vor, sie watchen in einem stillen Morgen auf. Bever die Welt mit ihren Anforderungen und Dringlichkeiten zu pulsieren beginnt. Sie öffnen langsam die Augen, spüren das weit gewickte Lakens auf ihrem Körper. Hören den fernen Gesang eines Vogels, der ebenfalls erwacht. In diesem heiligen Moment, bever sie zum Telefon greifen oder über die Aufgaben des Tags nachdenken, instead ein leerer Raum, ein Moment, der nur innen gehört, in dem noch nichts entschieden ist, in dem alles noch möglich ist. In dieser zerbrechlichen Still, in dieser Pause zwischen Schlaf und Welt, liegt die kostbares Chance. Die Chance zu entscheiden, wie sie diesen anbrechenden neuen Tag gestalten möchten. Daher ist die Frage, die sich nur wenig stellen, was geht ihnen in den ersten Minuten des Tags durch den Kopf? Watchen sie mit denselben Ängsten von gestern auf, denselben Anforderungen, denselben Gedanken, die ihnen nie zurückgelassen haben? Oder gibt es einen anderen, sanfteren, bewussteren Weg, die Augen zu öffnen und zu ihrer Seele zu sagen, heute entscheide ich mich anders? Das ist keine kleine Frage. Sie trägt die Last einer uralten Wahrheit in sich. Die vor Jahrtausenden Buddhismus gelehrt wurde. Wahre Frieden kommt nicht von außen, instead in uns. Jeden Morgen, wenn wir uns entscheiden, in durch klein, mutig und bewusst Entscheidungen zu pflegen. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie Ihr Verstand innen aufwacht? Wie es schon redet, fordert, sie in als erinnert, was noch zu tun ist. Was schiefgehen kennt in all die Gespräch, die noch geführt werden müssen. Oft öffnen wir die Augen und spüren bereits dieses vertraut gewickt auf unserer Brust ein Mischung aus Müdigkeit und Sorge. Als hat der Tag schon spät begonnen. Und dann kommt die Hektik. Wir greifen zum Telefon, lesen Nachrichten, finden uns am Rhythmus der Welt wieder, bever wir behaupten unserem eigenen angekommen sind. Es ist, als würden wir aufwachen und uns selbst vergessen. Die Kontrolle über unseren Frieden und als da Draugen abgeben, das auf uns wartet, Aufmerksamkeit fordert, eine Antwort bettelt. Und es ist nichts Schlimmes daran, dass sie sich so fühlen. Das geht uns allen so. Wir leben in einer Zeit, die niemals stillsteht, niemals atmet, niemals wartet, und denken wir. Wir müssten mit diesem Temposchritt halten, sonst fallen wir zurück. Aber unter uns, wie oft haben Sie den Tag schon so begonnen und erschöpft bindet? Mit dem Gefühl, so viel erreicht, aber nichts erlebt zu haben? Wie oft hatten Sie das Gefühl, nur auf das Leben zu reagieren, anstatt diesen zu hören? Dieses Gefühl, immer hinterherzigen, immer zu fällen, immer zu versuchen, einen Frieden zu finden. Der Unglück erscheint es ist nicht Ihr Schuld, aber es gibt einen anderen Weg, und beginnt lange bever die Welt in ihr Kopf. Der Buddhismus lehrt etwas Tiefgründiges und Befreiendes. Wahre Frieden liegt nicht in den Umständen, sondern darin, wie man jeden Augenblick bewohnt. Es geht nicht darum, die Welt zu kontrollieren. Als zum Guten zu wenden oder niemals Angst oder Müdigkeit zu empfinden. Es geht darum, zu lernen, nach Haus der Schukren, zu sich selbst, bever man in die Welt hinausgeht. Es geht darum, jeden Tag einen inneren Raum zu schaffen, in dem nichts einem die Gelassenheit rauben kann, weil man die Kontrolle über sein Seele nicht in Wurzeln abgegeben hat. Und dieser heilige Raum, mein Freund, kann gleich morgens mit nur 5 kleinen Wahrheiten geschaffen werden, die man sich immer wieder vorsagt, wie das Pflanzen von Samen der Ruhe in einem stillen Garten. Deshalb lade ich Sie ein, innezuhalten. Atmen Sie mit mir tief durch. Legen Sie Ihr Hand auf Ihr Brust und spüren Sie Ihren Herzschlag. Erlebt, ist da, erlebt diesen Moment, mit Ihnen. In dieses Videos werden Sie dies 5 Morgenaffirmation nicht nur verstehen, sondern auch spüren, wie Sie Ihr Aufwachen, Ihren Umgang mit sich selbst und Ihren Weg durch die Welt wandern können. Denn war Transformation geschieht nicht, wenn wir etwas Neues lernen, sie geschieht, wenn wir uns tief in unserer Seele in etwas erinnern.
Das schon immer da war und darauf wartet zu werden. Ein Hut mein Freund ist der Tag zum Erinnern, erst Kegung, ich bin hier. Ich lieb. Dieser Moment ist genug. Stellen Sie sich einen Jurelten Baum vor, dessen Wurzeln tief in der Erde verwurzelt sind. Hm ist der Windigal, und auch der Regen, der Vergangen ist einfach da, präsent, fest, at Mende mit der Zeit, sein Blätter tansam da der Stamm bleibt, fest angelassen, und hat nicht eilig, etwas anders zu werden, als bereits ist. Dieser Baum braucht keine Beweis, keine Eil, keine Leistung, lebt einfach mit all seiner stillen Kraft im Augenblick, und das, mein Freund, ist Eils. Die erste Wahrheit, die sie ihre Morgen schenken können, ist einfach, aber kraftvoll. Sie sind hier, sie leben an dieser Moment, genau so wie ist genug. Muss nicht perfekt sein. Muss nicht gelles sein. Sie müssen nicht alle Antworten kennen oder alle Versprechen erfüllt haben, die sie sich selbst gegeben haben. Allein die Tatsache, dass sie atmen, dass sie das Gewicht ihres Körpers spüren, dass sie dies Wort in diesem Moment rennen, das ist bereits ein solches Wunder, das wir vergessen, zu feiern. Bever sie dem hinterhielen was felt, halten sie und erkennen sie. Sie sind bereits angekommen, sie leben bereits. Und das in sich ist ein stiller Sieg, wie oft sind sie schon aufgewacht und haben als gedeckt, was sie noch nicht erledigt haben? Wie viel Morgen begannen mit dieser in losen List im Kopf, mit diesem ingen Gefühl in der Brust, das ihnen sagt, dass sie im Rückstand wären, dass sie mehr heiten tun, mehr sein, mehr erken sollen, so habe ich es auch erlebt. Ich watched auf und beverage behaupt einen Few auf den Boden setzte, war mein Kopf schon 3 Stunden im Voraus und LASD Problem die noch gar nicht da waren. Und wissen Sie, was mir klar wurde? Rend ich in der Zukunft lebt, verpasst ich den einzigen Ort, an dem das Leben wirklich stattfindet hier? Jetzt in diesem Moment der nie wiederkehren wird. Und als ich endlich lernt innezuhalten zu atmen und zu sagen, ich bin hier, ich lieb. Undert sich etwas, die last viel von mir abi und Denkbarkeit match sich briet. Also, wenn du morgen aufwachst, bever du zum Telefon griefst, bever du darüber nachdenkst, was du tun musst, tu folgens, leg den Hand auf den Brust und spür den Hirschschlag. Schlieg für ein paar Sekunden die Augen und wiederhol dies oder nur für dich selbst, ich bin hier. Ich lieb, dieser Moment ist genug. Spür wie die Luft in den Lungen ein- und ausströmt. Nimm das Gewicht deines Körpers im Bett wahr, die Wurm, der Deck, das Licht, das durch das Fenster fällt. Versich nichts zu ändern, versich nichts zu überstürzen, einfach, und dass du da bist. Dass du es in einen weiteren Tag geschafft hast und das, mein Freund, ist schon ein Grunzer Ehrfurcht. Dies wenigen Sekunden Pause, können den Tongdienst ganzen Tags wundern. Denn die Wahrheit ist, das Leben wartet nicht darauf, dass du als höheres findest, bever es sich endlich lohnenswert anfühlt. Es geschieht bereits, genau jetzt, wenn du atmest, wenn du fühlst, wenn du existierst. Und wenn du für einen Moment aufhörst, der Zukunft verherzigen und dir endlich erlaubst, ganz hier zu sein, ganz präsent, geschieht etwas Magisches, du erkennst, dass es dir nie an etwas gefällt hat. Du erkennst, dass Erfüllung kein Ziel ist, es ist ein Zustand der Prozess. Und alles, was du tun musst, ist dich jeden Morgen daran zu erinnern. Ich bin hier, ich lieb, und dieser Moment ist genug. Und wenn sie sich schlieglich in der Gegenwart verankern und erkennen, dass es ausreicht, Leben zu sein, stellt sich natürlich Zweit Frage, wie können wir diesen neugeborenen Frieden schätzen? Zweit Bestätigung, nichts außerhalb von mir kann mir meinen Frieden nehmen. Ich sei denn ich lass es zu, stellen sie sich einen schneebeckten Berg vor, imposant und still der Stürmen, wütenden Winden und der sengenden Sommerhitze ausgesetzt ist. Draugen wandert sich die Welt ständig, der Himmel verdunkelt sich, der Regen folgt, die Sonne brennt, die kalt bläst.
Da tief im Inneren des Berges, in seinem tiefsten Inneren, herrscht ein unerschütterlich still, ein Rufi die King Sturm erkennen kann. Der Berg kämpft gegen den Wind, schreit nicht gegen den Regen, jürgert sich nicht über den Schnee, verharrt einfach, wissen das Eils was in Herung geschieht, nichts mit dem zu tun hat, was in einem existiert. Dies ist das Bild seines wahren Friedens, ist unabhängig vom Wetterdragen. Dies White Wahrheit, die CMIT sich tragen kann, ist befreiend, nichts von au und kann ihren Frieden robben, se den sie geben den Schassel dazu. Nicht der Verkehr nerv sie, sondern ihre Reaktion darauf. Nicht die harten Worteins anderen verletzen sie, sondern die Kraft, die sie diesen Worten in ihrem Inneren verleihen. Nicht die umständig zerstren ihr Gleichgewicht, sondern der Glaub, sie kontrollieren zu müssen, endlich Frieden zu finden. Und wenn sie das verstehen, wenn sie dies Wahrheit wirklich verinnerlichen, ändert sich etwas, sie sind nicht mehr Geiselgerau, unwelt und werden zum Hüter ihrer eigenen mit, Gelassenheit kommt nicht von außen, sondern ist ein innere Entscheidung, die sie jeden Tag, mit jedem Atemzug treffen. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem Eils schiefing, das Auto sprang nicht an, das Telefon klingelte ununterbrochen, ein schwieriges Gespräch matcht mich im Boden zerstört und ich hatte das Gefühl, die ganze Welt sich gegen mich verschworen. Den ganzen Tag schleppt ich dies last mit mir herum. Beschwört mich reagierte in Lisu, dass jeder klein Rückschlag mir ein Stück meiner Ruhort rot. Und als ich abends endlich innehielt, wurde mir klar, niemand hat mir meinen Frieden genommen. Ich hat in mir auf dem Silbertablett serviert. Uranus für Uranus, Reaction für Reaction. In diesem Moment verstand ich. Frieden ist nichts, was die Welt mir gibt oder nimmt. In kann nur ich beschützen. Und seitdem at mich jedes Mal tief durch, wenn ich spür wie Ärger in mir aufsteht. Und frage mich, würde ich meinen Frieden davor aufgeben? Hier ist die Übung, wenn sie das nächste Mal etwas nervt. Ein langer Schlang, ein Herzwort, ein nerviges, unerwartetes Ereignis. Halten Sie 3 Sekunden in, bevor Sie automatisch reagieren. Atmen Sie tief durch. Und fragen Sie sich im Stillen, ist das mein Ruhort? Versiken Sie nicht, ein Antwort zu erzwingen, tun Sie nicht so, als wäre es Ihnen egal. Beobachten Sie einfach, was in Ihnen vergeht, wenn Sie dies bewusst pausieren. Sie werden feststellen, dass die Antwort meistens nein lautet, es ist Ihre Gelassenheit nicht wert, nicht die Last die Sie den Rest des Tags mit sich herumtragen werden. Und dann lernen Sie langsam, loszulassen, nicht auf den Kader hineinzufallen. Die Welt so zu lassen, wie sie ist, wenn sie das schätzen, was wirklich zählt, ihr ungestört mit. Denn wahre Freiheit bedeutet nicht, ein sorgenfreies Leben zu führen, es geht darum, die Tische zu besitzen, seinen Frieden nicht jedem auftretenden Problem zu überlassen. Es geht darum zu verstehen, dass man nicht kontrolliert, was im Außen geschieht. Aber man hat die Wahl Kontrolle über das, was im Inneren geschieht, wenn man zum Hüter seiner eigenen Gelassenheit wird, wenn man aufhört, darauf zu warten, dass sich die Welt ändert. Damit man endlich Frieden finden kann, geschieht etwas Mächtiges, man wird unerschütterlich, nicht weil einen nichts berührt, sondern weil man sich bewusst davor entscheidet, nicht zu lassen, dass einen irgendetwas aus der Ruhe bringt. Das mein Freund ist dies White Wahrheit, und sie matcht frei. Und jetzt, da sie gelernt haben, ihren Frieden vor der Außenwelt zu schätzen, stellt sich ein noch tiefer Frage, wie behandeln sie sich selbst, wenn sie mit ihren eigenen Gedanken allein sind. Drittbesteigung. Ich werde mich selbst mit Freundlichkeit behandeln. Nicht mit Kritik. Stellen sie sich einen Garten vor, der Gerilling vernachlässigt wurde, vernachlässigt von Unkraut überwuchert. Der Gärtner hat das Chaos satt und schreit täglich die Blumen, weil sie nicht wachsen, verflucht die Erde. Weil sie keine Frucht trägt, und riest die Pflanzen wadend und ungeduldig aus.
Da dan eins tags, heilte in erkend, Nitzword blun, Solange den Garten mishandelt. Also under the sich. Beginnt, vorsichtig zu gegen, Sanfiji Jiten an MIT den Flansen zu sprechen, als entschuldig a sich für die verschwendet Zeit, langsam. Ganz langsam reagiert der Garten, den als lebendig wuchst am besten, wenn MIT lieb behandelt wird. Du, mein Freund, bist dieser Garten. Die Drittwahrheit ist vielleicht die schwierigst von allen, aber auch die prägendst. Sie müssen lernen, sich selbst freundlich zu behandeln, nicht MIT vorwerfen. Wie oft am Tag sprechen Sie MIT sich selbst auf ein Wies? Wie Sie es niemals MIT einem geliebten Menschen tun würden? Wie oft verfluchen Sie sich selbst, machen sich klein und geben sich ständig die Schuld. Also Grausamkeit der Wegserverderung war. Wir leben in einer Kultur, die uns lehrt, dass wir hart zu uns selbst sein müssen, uns weiterentwickeln, das selbstkritik einsehen, wenn verantwortung ist. Da die Wahrheit ist anders, man wuchs nicht, wenn man verletzt wird, man wird und wenn Sie endlich lernen, MIT sich selbst so zu sprechen, wie Sie es MIT einem geliebten Enkelkind, einem zerbrechlichen Freund oder jemandem tun würden, der Fürsorge verdient, beginnt sich als von innen heraus zu verändern. Ich habe Jahr means Lebens damit verbracht, mich selbst zu quälen. Jeder Fehler war ein Grund, mich selbst zu verurteilen, jedes Versagen ein Beweis dafür, dass ich nicht gut genug war. Ich dachte, wenn ich nicht zu mir selbst war, würde ich mich entspannen, offeren, mich anzustrengen, und zur Ruhe kommen. Bis ich eines Tages, mitten in einer Phase der Selbstkritik, innehielt und dachte, wenn ein Freund von mir so fühlen würde ich so, it im Reden, und die Antwort war ein klares Nein, ich würde niemals jemanden, den ich lieb, so hart behandeln. Warum also dachte ich Heidi's verdient? In diesem Moment zerbrach etwas in mir, und ich beschloss, es noch einmal zu versuchen, aber diesmal MIT aus gestreckter Hand, nicht MIT erhobenem Sägefasciati. Ich begann aufzuglühen. Hier ist die Herausforderung. Wenn Sie morgen früh in den Spiegel schauen, suchen Sie nicht noch Fehlern, suchen Sie nicht über das, was sich nicht geändert hat, sondern schauen Sie sich selbst in die Augen und sagen Sie so aufrichtig wie möglich, ich gebe mein Bestes. Und das ist genug. Es mag sich sonnig seltsam anfühlen, vielleicht sogar wie ein Lüge, aber bleiben Sie dabei. Denn die Art und Weise wie Sie MIT sich selbst sprechen, schafft die innere Realität, in der Sie den ganzen Tag leben werden. Wenn Sie aufwachen und freundlich zu sich selbst sind, gehen Sie unbeschwert. Wenn Sie aufwachen und sich selbst angreifen, tragen Sie ein Last MIT sich. Und wann immer dies kritische Stimme auftaucht, die MIT dem Finger auf Sie seht und den Forderungen stellt, atmen Sie tief durch und fragen Sie sich, was würde ich in dieser Situation zu jemandem sagen, den ich lieb? Und dann sagen Sie es sich selbst. Denn die Wahrheit, die Ihnen nur wenig sagen, ist dies. Selbstmitgefühl ist keine Schwach, es ist Mut. Es bedeutet, die Kraft zu haben nicht mehr gegen sich selbst zu kämpfen und endlich ihr eigener Verbündeter zu werden. Sie haben so viel Kampfe bestritten, so viel Lasten getragen und sich im Lauf der Jahre so viel abverlangt, war es nicht fair, sich selbst endlich MIT der gleichen Freundlichkeit zu behandeln, die sie der Welt entgegenbringen. Sie müssen nicht perfekt sein, lieb zu verdienen, wieder von der Welt noch von sich selbst. Und wenn Sie das verstehen, wenn Sie endlich die Peitsche loslassen und Ihre Arme öffnen, ändert sich Ihr ganzes Leben, denn Sie erfahren auf, Ihr eigener Feind zu sein und werden endlich zu Ihrem eigenen Schutz. Und wenn Sie sich selbst endlich MIT gut behandeln und aufruhen, auch nach dem Zusagen, was nur von innen kommen kann, wird ein befreiend Wahrheit sichtbar. Sie haben bereits alles, was Sie brauchen. Vierte Bestätigung, als was ich brauche, ist bereits in mir, stellen Sie sich einen tiefen Brunnen vor.
VR langer Zeit gegraben, Gefalt mit kristallklarem Wasser, das niemals versiegt. Gereeling gehen Menschen in diesem Brunnen vorbei ohne es zu merken, rennen hin und her suchen infernen Flossen nach Wasser, in Quellen, die ihren Durst stillen versprechen, aber immer intuschen. Sie tragen leer immer Mut verschwitzt, immer auf der Suche, immer unbefriedigt. Bis eines Tags Gemmen stahen bleibt, noch unten blickt und sieht. Das Wasser war schon immer da, still, frisch, worte darauf erkannt zu werden. Man muss nicht durch die Welt rennen, man muss nur in sich hineinschauen, in die eigenen, tiefen hinabstiegen und von dem trinken, was immer verfügbar war. Du, mein Freund, bist dieser Brunnen. Und als, was du dort suchst, lebt bereits in dir. Die werte Wahrheit ist ein der eindringlichsten. Und die sie sich jeden Morgen erinnern können. Als, was sie wirklich brauchen, steckt bereits in ihnen, nicht die Anerkennung anderer Match sie willkommen. Nicht Geld, Anerkennung, Erfolg oder der perfekt Körper geben ihnen endlich das Gefühl, vollständig zu sein. Dies Dinge mögen kommen, sie mögen Trost spenden, sie mögen Gott sein, aber sie sind nicht die Quelle ihres Friedens, ihrer Weisheit, ihrer Stärke. Sie haben Lauf der Jahr so viel erlebt, so viel gelernt und so viel überwunden, dass die Antwort auf die meisten ihrer Fragen bereits in ihnen gespeichert ist und nur darauf wartet, erhört zu werden. Das Problem ist nicht der Mängel, es ist der Lärm. Es liegt darin, dass wir unser ganzes Leben lang noch blicken und denken. Die Lösung sei irgendwo weit weg, rennt sie in Wirklichkeit genau hier, mitten in unserer Brust. Lied und Lies flustert, ich kenn den Weg bereits, ich habe Jahr damit verbracht. Antworten zu suchen, ich habe Bücher gelesen, Rat gesucht, Methoden, Formeln und Versprechen schneller Transformation ausprobiert. Und wissen Sie, was mir klar wurde? Jedes Mal, wenn sich in meinem Leben etwas wirklich ändert, lag es nicht darin, dass mir Gemmen anders die Antwort gab, sondern darin, dass ich endlich innehielt. Tief durch mich und auf das Hurt, was ich in meinem Inneren bereits wusste. Dies ließ Stimme, dies Intuition, die ich ignoriert, weil ich dacht. Ich brauchte etwas Gregers, Anspruchsvollers, Bestätigers. Da die Wahrheit ist, Wahrheit kommt nicht von außen, sie entsteht in dir, Stein für Stein, durch jede Erfahrung, jeden Fall, jeden Neuanfang. Und wenn du dem endlich vertraust, wenn du offerst, Antworten zu betteln, und anfängst den Eigens in ihres Licht zu erkennen, dann erkennst du, ich wusste es schon immer. Ich muss mir nur erlauben zu vertrauen. Hier ist die Übung. Wenn sie sich das nächste Mal verloren, unsicher und unsicher fühlen, rennen sie nicht sofort nach draugen, Antworten zu finden. Halten sie in. Setzen Sie sich in einen ruhigen Ort, legen Sie die Hand auf die Brust und atmen Sie dreimal langsam, und dann fragen Sie sich im Stillen, was habe ich wirklich das Gefühl, tun zu müssen? Was weiß mein Herr schon, aber mein Verstand hat es noch nicht gehört? Zwingen Sie keine Antwort, versichern Sie nicht, etwas zu erfinden, rennen Sie einfach zu. Und vertrauen Sie darauf, dass die Antwort erscheint? Wenn Sie sich Zeit für die still nehmen, wenn Sie für einen Moment offern, nach draugen zu schauen, denn sie war schon immer da und hat darauf gewartet, dass Sie aufhören zu rennen, sie endlich zu finden. Denn die Wahrheit, mein Freund, ist, du bist keine Leertaste, die der wartet, gefüllt zu werden, du bist ein Kell, die niemals versiegt. Als, was du erlebt, als, was du gelernt hast, jedes Mal, wenn du Jeffeln und wieder aufgestanden bist, all das hat in dir ein tief, still, kraftvoll Weisheit geschaffen. Und wenn du das endlich erkennst, wenn du aufhörst, nach externer Bestätigung zu suchen und anfängst, deinem eigenen inneren Kompass zu vertrauen, geschieht etwas Magisches, du wirst unschlagbar? Nicht, weil du alle Antworten kennst, sondern weil du darauf vertraust, dass du sie in dir findest, wenn du sie brauchst. Und dieses Vertrauen, diese innere Gewissheit, ist der große Schatz, den ein Mensch tragen kann, gehört dir bereits. Das war schon immer so, und wenn sie schließlich erkennen,
das Ales, was sie brachen, bereits in Inan steckt, stelt sich die letzte Frage, de Schigonst von allen, was worden cmit decem Frieden tun, den sie kultiviert haben, fünfte Steigung. Hut word ich für den Frieden sorgen, stellen sie sich ein brennen Kurs mitten in einem dunklen Raum war, in dem Dutzend Menschen stolpernd und verloren umherren und versuchen, ihren Weg zu finden. Die Kurs schreit nicht, jat niemandem hinter her, drein niemanden her sie steht einfach da, still und leuchtend. Und einer nach dem anderen beginnt, sich in ihrem Licht zurückzufinden. Die Wurm zu spüren, die sie ausstrahlt, zu erkennen, das is inmitten des Chaos ein besten durch Prasens gibt. Die Kurs versicht nicht. Die ganz Welt auf einmal zu erlöten. Sie kümmert sich nur ihr eigen Flamm und dies allein verhindert ihr Umschwung. Sie, mein Freund, kennen dies Kurs sein. Sie müssen niemanden retten. Sie müssen nicht alles in Ordnung bringen, lassen sie einfach ihr eigenes Licht brennen und lassen sie es die Menschen inspirieren, die vorbeigen. Die fünfte und letzte Wahrheit ist die Chance, den sie verwandelt als, was sie in sich kultiviert haben. In etwas Größeres, hut werden sie die Ursache des Friedens sein. Nicht des Friedens, der darauf wartet, dass alles perfekt ist, sondern des Friedens, der sich entscheidet, freundlich zu sein, selbst wenn die Welt schwierig ist. Der Frieden, der gelassen reagiert, anstatt worden zu werden. Der Frieden, der dem den Eingestellten zulekelt, der denen geduldig zuhört, die Dampf ablassen müssen, der die Hand reicht, anstatt mit dem Finger zu zeigen. Sie müssen keine großen, heroischen Gesten vollbringen, holen sie einfach heraus, was sie heute Morgen in sich gepflanzt haben, und wenn sie das tun, wenn sie ihr bloß Praxis in ein Oase der Gelassenheit verwandeln, leben sie nicht nur in Frieden, sie schaffen Frieden sich herum. Und das, mein Freund, ist der Wirksamsweg, die Welt zu verändern. Ein Begegnung, ein Blick, ein freundliches Wort nach dem anderen. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem ich besonders zentriert war. Ich hat mein Morgenübungen gemacht, gibt mit an mich in innerem Frieden verankert. Und dann, im Nachmittag, begegnet ich jemandem, der Valligauser Kontroll war, schrie, Watten war, und all seinen Frust in mir auslie, und wissen Sie, was passierte? Anstatt zu reagieren, anstatt mitzuspielen, atmet ich einfach, sah ruhig in die Augen und sagt, ich verstehe. Das muss sure für dich sein. Und es war unglaublich innerhalb von Sekunden begann ihr Wut zu verfliegen, weil sie einen Raum fanden, in dem sie nicht kämpfen mussten. Ich undert ihr Problem nicht, ich elste nichts. Aber ich bat Praxis Ruhe, einen sicheren Ort, und das war genug. In diesem Moment verstand ich, Frieden ist nicht nur für mich a Fleet aber, und wenn a Überflight heilte. Hier ist die letzte Übung, die wichtigste von allen, entscheiden sie sich heute in mindestens 3 Momenten Frieden zu schaffen. Es kann etwas Kleines sein, ein aufrichtiges Lächeln für jemanden, der Mut aussieht, ein freundliches Wort für jemanden, dem sie helfen, ein geduldiges Ohr für jemanden, der reden muss. Tun sie es nicht, Anerkennung zu erwarten, tun sie es nicht, als guter Menschengesehen zu werden, tun sie es, weil sie tief im Inneren wissen, dass der Frieden, den sie in sich kultiviert haben, zu wertvoll ist, in zu verbergen. Und jedes Mal, wenn sie Ruhe statt Reaktion, Freundlichkeit statt Urteil, Praxis statt Eilzeigen, sind sie Samen der Transformation, die in Orten sprechen werden, die sie sich nicht einmal vorstellen können. Sie werden still und ließ zu einem Vermittler der Heilung in einer Welt, die sie so dringend braucht. Denn die letzte Wahrheit, die alle anderen verbindet, lautet, Frieden ist kein Zufluchtsort der Welt ist eine Kraft, die man der Welt schenkt. Ist die mutigste Art zu leben, nicht auf Gold noch mehr Gold zu reagieren, nicht auf Eil noch mehr zu reagieren, die wat die einem entgegenschau, nicht zu erwidern.
bedeutet sich Buß davor zu entscheiden, ein Rahipol in einem stürmischen Ozean zu sein. Und wenn sie das tun, wenn Caesar Ursache des Friedens werden, anstatt in nur zu suchen, geschieht etwas Außergewöhnliches erkennen, das Frieden nie mit Isolation zu tun hat, es ging immer darum, präsent zu sein, verbunden zu sein und das auszustrahlen, was sie in sich selbst kultivieren wollten. Das, mein Freund, ist die fünfte Wahrheit. Und sie schließt den Kreis, sie beginnen den Tag mit der Erinnerung daran, dass sie leben, ihren Frieden bewahren, sich selbst mit gut begegnen, ihrer inneren Weisheit vertrauen und binden indem sie all dies der Welt anbieten. So schreiben sie langsam die Geschichte lebensneu einen Morgen nach dem anderen. Erinnern sie sich an den stillen Morgen, den wir uns am Anfang vorgestellt haben, an den Moment, bever die Welt erwacht, wenn sie noch dailigen, das Weich gewickt der Lachen spüren, dem fernen Vogelgesang lauschen und langsam atmen, dies Leer zwischen Schlaf und Eil in der Nacht als möglich ist? Nun, jetzt wissen sie, was sie damit anfangen können. Jetzt wissen sie, dass dies paar Minuten keine verloren Zeit sind. Keine 5 Minuten mehr vor der Hektik, sie sind der Heiligsmoment ihres Tags, in dem sie die Saat für als legen, was sie in den kommenden Stunden ernten werden. Dort, in dieser zerbrechlichen Still, entscheiden sie, wo sie heute sein wollen. Und wenn sie die Augen öffnen und sich dies von auflöstern, ich bin hier. Ich lieb dieser Augenblick ist genig. Nichts außerhalb von mir kann mir meinen Frieden nehmen. Ich werde mir selbst göttig begegnen. Alles, was ich brauch, ist bereits in mir. Heute werde ich der Grund für Frieden sein. Dann resultieren sie nicht nur Wort, sie schreiben die Geschichte Geist neu programmieren die Art und Weise, wie sie die Welt bewohnen, neu anbauen Stein den inneren Tempel wieder auf, den Seiden mediget niederzureisen versagt haben. An jeden Morgen, in dem sie dieses einfache Ritual wiederholen, werden sie ein bisschen vollständiger, ein bisschen standhafter, ein bisschen mehr wie dieser uralte Baum mit den tiefen Wurzeln unerschütterlich, gelassen, präsent. Denn die Wahrheit, mein Freund, ist, nichts davon ist neu. Tief in deinem Inneren wusstest du das als schon, du hattest es nur vergessen. Das Leben hat dich gelehrt wegzulaufen, nach außen zu schauen, und dir selbst zu zweifeln und deinen Frieden den Umständen zu überlassen. Da tief in deiner Seele flüstert immer eine Stimme. Du hast schon alles. Du bist schon genig. Frieden ist hier in dir. Dies 5 Affirmationen sind keine Lektionen. Die dir jemand erzählt hat, sie erinnern dich an das, was du schon immer wusstest, aber im Lauf der Zeit aus den Augen verloren hast. Und wenn du endlich innehältst, atmest und lauscht, halt dies Stimme wieder, klar und deutlich, willkommen zurück. Ich bin nie weggegangen, und jetzt weißt du, jeder Morgen ist eine neue Chance. Nicht bei fangen, sondern dich daran zu erinnern, wo du schon immer warst, unter all den Schichten von Angst, Eil und Selbstkritik. Jeden Morgen kannst du dich entscheiden, nach Haus zu kommen, zu dir selbst, bever du in die Welt hinausgehst. Du kannst dich entscheiden, freundlich zu sein, präsent zu sein, hinter deins eigenen Frieden zu sein. Und wenn du das tust, wenn du deinen inneren Garten mit der gleichen hingepflegst, die du der Allwelt entgegenbringst, geschieht etwas Außergewöhnliches, du hörst auf, reaktiv zu leben und beginnst zu erschaffen. Du hörst auf, dem Frieden hinterherzigen und wirst selbst zum Frieden. Und das, mein Freund, wundert als, denn du bist nicht länger der Welt ausgeliefert. Du bist endlich frei. Wenn dies Wort dich tief berührt haben und du findest, dass es sich lohnt, sich jeden Tag daran zu erinnern, hinterlass mir unten einen Kommentar und teile mir mit. Welch dieser 5 Wahrheiten dich am meisten berührt hat, ich lese jede Nachricht und sie helfen mir zu verstehen, was du hören musst. Den morgens Frieden zu finden ist der erste Schritt, aber in den ganzen Tag über zu bewahren, auch wenn den Verstand mal nicht mitspielt,
Ist die Nachtstuf dieser Übung, ich wurde dort auf dich mit offenem Herzen und ausgestreckten Händen. Bis bald, mein Freund. Und vergiss nicht, wahrer Frieden beginnt in dir.